Hi everyone. In this video, I am going to discuss the important points from the BJT concept. EDC subject lo bipolar junction transistor concept undi. So this concept is one of the very important concept. Competitive exams lo gaani, ESET exam lo gaani, ee topic nunchi minimum 1 or 2 questions వచ్చే chances ఉంటాయి. So easily we will get a 1 mark and 2 marks question. But this is one of the simple concept. సో ఈ కాన్సెప్ట్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రిపీటెడ్గా వచ్చే కొన్ని క్వశ్చన్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. సో ఈ వీడియోలో నేను స్పెషల్గా ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో త్రూ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ ది BJT కాన్సెప్ట్. The first point is they see here bipolar junction. Bipolar junction transistor is a 3-terminal 3-layer 2-junction device. So bipolar junction transistor ki total ga 3 layers untai. Emitter 1 layer, base 1 layer, collector 1 layer, and which consists totally 3 terminals, emitter, base, collector, and 2 junctions untai. So one is emitter junction and collector junction. So bipolar junction transistor is a 3-terminal 3-layer 2-junction device, and it consists totally 2 junctions, right? Emitter junction and collector junction. And this is generally available in 2 types. One is NPN transistor and another is a PNP transistor. So NPN transistor symbol వచ్చేసి మనకు ఇలా ఉంటుంది. సో సింబల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సింబల్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. దిస్ టర్మినల్ ఈజ్ ఎమిటర్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద బేస్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ కలెక్టర్. ఆరో మార్క్ ఎప్పుడు ఎమిటర్ టర్మినల్ మాత్రమే ఇండికేట్ చేయాలి. ఆరో మార్క్ అవుట్ సైడ్ ఉంటే దట్ ఈస్ NPN ట్రాన్సిస్టర్. అండ్ వన్ మోర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ అ PNP ట్రాన్సిస్టర్. సో PNP ట్రాన్సిస్టర్కి ఆరో మార్క్ ఇండికేషన్ ఇలా ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ ది బేస్, రైట్? ఇలా ఉంటుంది, త్రూఅవుట్స్ ది బేస్ సైడ్. So this is a emitter and this one is a base and this one is a collector. These are the symbols of NPN and PNP transistors. Yeah, the 3 terminal names are emitter, base, collector. And this from these 3 terminals, emitter is highly doped semiconductor and the cross sectional area of the emitter is medium, and collector is moderately doped semiconductor, but cross sectional area of the collector should be very high, and base is lightly doped semiconductor, then the cross sectional area of the base is very less. From these 3 layers, base area is very less, but collector is very high. Collector area consists more high because collector has to collect the carriers from the emitter junction. Emitter junction నుంచి వచ్చిన carriers అన్ని collector collect చేసుకోవాలి, and internally it has the carrier. So cross sectional area of the collector should be very high, and emitter is highly doped semiconductor. So highly doped semiconductor, but cross sectional area of the emitter should be medium. In between base and collector, it has one junction. That junction is called collector junction, and ఈ junction consists the depletion layer width. ఈ junction మనకు depletion layer width ఉంటుంది. The depletion layer width is more penetrate into the lightly doped semiconductor. That's why the majority of the depletion layer is available in base. So most of the depletion layer ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఏం చెప్పాలి? బేస్ లోనే ఉంటుంది. క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎక్కడ హై ఉంటుందంటే ఏం చెప్పాలి? కలెక్టర్ అని చెప్పాలి. అండ్ హైలీ డోప్డ్ సెమీకండక్టర్ అని చెప్పాలి? ఎమిటర్ అని చెప్పాలి. లైట్లీ డోప్డ్ సెమీకండక్టర్ ఇస్ a base. These are some important points here. See, emitter is highly doped semiconductor and a moderate cross sectional area. Collector, so just now we have discussed it. Collector is a moderately doped semiconductor and large cross sectional area. Area of the collector is very high. This point also important. Competitive exam lo repeated ga vastunna question, right? And base is a lightly doped semiconductor, but it consists very less cross sectional area. Cross sectional area of the base is very less. And general equation of the transistor is a emitter current is equal to base current plus collector current. So this one is called general current equation of the BJT bipolar junction transistor, right? And total configurations వచ్చి మనకు 3 configurations వస్తాయి: common base, common emitter, common collector. Okay, yeah, configurations are common base and common emitter, common collector. Each configuration లో మనం current application factor ని alpha, beta, gamma తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. So alpha is a current amplification factor in common base, beta is a current amplification factor in common emitter, and gamma is a current amplification factor in common collector, right? So alpha is a current amplification factor in common base, beta in common emitter, and gamma in common collector. So these are the current amplification factor in different configuration: common emitter, common base, and common collector. దీని తర్వాత మనకి రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో రిపీటెడ్గా కంపల్సరీ వస్తున్న క్వశ్చన్స్. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా అండ్ గామా, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సే ఆల్ఫా is it is the ratio of collector current to the emitter current. That's why the expected value of alpha should be less than the 1, and this alpha is equal to, we can write beta by 1 plus beta. Inverse of gamma is gamma minus 1 by gamma. So these are the equations, important equations. And similarly, beta is a current amplification factor of common emitter configuration. That's why it is the ratio of collector current to the base current. So collector current to the base current, here I wrote IC by IB,
and beta in terms of alpha is alpha by 1 minus alpha, and beta in terms of gamma is gamma minus 1, and the expected value of beta should be always greater than the 1. Approximately expected range is from 50 to 100, right? And gamma is a current amplification factor of a common collector configuration, and this is the ratio of IE by IB, right? Ratio of IE to the IB, and this in terms of beta is 1 plus beta, and in terms of alpha is 1 by 1 minus alpha, right? And these three parameters, if you compare these three parameters, alpha value is less than the 1, beta value is greater than the 1, and the gamma value is also greater than the 1. So these are some important points, and the relation between these three parameters is alpha value is always less than the beta is less than the gamma. మూడు parameters ని, ఈ three parameters ని కంపేర్ చేస్తుంటే gamma is the highest value, gamma value high ఉంటుంది, and alpha value consists very less. That value should be less than the 1, approximately 0.95 to 0.9 వరకు ఉండొచ్చు, right? Another important point is BJT acts as an amplifier in active region, BJT acts as a on switch in saturation region, BJT acts as a off switch in cutoff region. So that's why we can write BJT amplifiers, BJT applications are amplifiers and switch. Switch వచ్చేసి మనకు డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ లో ఇచ్చేస్తారు. BJT acts as a switch in digital circuits, BJT acts as an amplifier in active region, BJT acts as the on switch in saturation region, BJT acts as the off switch in cutoff region, right? So saturation region, cutoff regions are used in switching applications, active region is used in amplification applications. So amplifier application is used in analog circuits, and switching application is used in digital circuits. These are also some of the important points from the BJT. Yeah, this is also one of the important points. The self destruction of a transistor due to temperature variations is called thermal runaway, right? The self destruction of a transistor due to temperature variations is called thermal runaway. To avoid the thermal runaway, VC value should be always less than the VCC by 2, right? So BJT main drawback is it has thermal runaway. Another important point here, this one, reverse bias voltage across the collector junction is increases, then the width of the base is decreases, right? Then the width of the base is decreases. This process is called early effect or base width modulation. So collector junction దగ్గర మనం reverse bias voltage increase చేస్తే a depletion layer width of the collector junction is increases, but automatically width of the base is decreases. ఈ width of the base decrease అవుతున్న ప్రాసెస్ ని మనం early effect or base width modulation అంటాము. And at particular voltage ఈ width 0 అయిపోవచ్చు. So at particular voltage the width of the base becomes 0. That voltage is also called as pinch off voltage, right? So the width of the base becomes 0 at a pinch off voltage. This is also one of the very important point. Then the common emitter configuration. From the CE, CB, CC configurations, the most widely used configuration is common emitter configuration. ఈ కామన్ emitter configuration లో మనకు అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే బీటా ఇంటూ ఐబీ ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఐసీబీ నాట్. సో దిస్ ఈక్వేషన్ CE అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ beta into IB plus 1 plus beta into ICB naught, one of the very important equation. ICB naught is the reverse saturation current in common base configuration. This reverse saturation current is depends on the temperature. For every 10 degrees Celsius increase in temperature, the reverse saturation current becomes double, right? And ICE naught is also reverse saturation current in common emitter configuration. This is equal to 1 plus beta into ICB naught. And compared to this, the రెండింటిని మీరు కంపేర్ చేస్తే ICE naught should be always greater than the ICB naught. This relation also important. Otherwise we can write one more equation like this here. The ratio of ICE naught to the ICB naught, ఈ రెండింటిని మనం డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంతంటే 1 plus beta. This is also one of the very important point from the BJT bipolar junction transistor. And another important topic is the transistor regions. So this transistor operates in mainly 3 regions. జనరల్గా మనం 4 రీజన్స్ ఉంటాయి, బట్ వన్ రీజన్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్. ఈ 3 రీజన్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ 3 రీజన్స్ ఏంటి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్లో నుంచి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ రీజియన్, ఎమిటర్ జంక్షన్ అండ్ కలెక్టర్ జంక్షన్. హియర్ ఐ రోట్ ఎమిటర్ జంక్షన్ and this is collector junction, and application I wrote right side. First of all, here emitter junction, collector junction, 2 junctions ఉన్నాయి కదా. ఈ 2 junctions కి మనం ఎక్స్టర్నల్ బయాసింగ్ ఇవ్వాలి. ఆ ఎక్స్టర్నల్ బయాసింగ్ మనం 2 types లో కనెక్ట్ చేస్తాం. One is forward bias, another is reverse bias. Based on this external biasing, this transistor operates in different regions. So that regions we have to discuss now, right? See here, saturation region లో కంపల్సరీ ఎమిటర్ జంక్షన్, కలెక్టర్ జంక్షన్ రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి. ఎమిటర్ జంక్షన్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ and collector junction operates in forward bias.
Then the transistor operates in saturation region. In saturation region, it is acts as a on switch అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే కట్ ఆఫ్ రీజన్, రైట్? సో కట్ ఆఫ్ రీజన్ మీన్స్ హియర్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఆపరేట్స్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ and collector junction is also reverse bias. Both junctions are reverse bias, then the both junctions are acts as a open circuit, then junctions does not allow the current flow, that's why this is acts as a off switch. So these two are used in switching applications. Another important region is a active region. Emitter junction operates in forward bias, collector junction operates in reverse bias, then the transistor operates in active region. In active region, the transistor is acts as a amplifier. A amplifier application in large circuits lo use chestaru. So here see I wrote active region forward bias, emitter junction forward bias lo undali, collector junction reverse bias lo undali. Ee region ni మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే amplifier application లో యూజ్ చేస్తామని చెప్పాలి, రైట్? And one more region also there, but that region is not used in practical cases. Emitter junction is reverse biased, collector junction is forward biased. This region is called anti-active region. This region is used in attenuators, right? So anti-active region, emitter junction reverse biased, collector junction is forward biased, then the application is attenuator. So these are some important points from the bipolar junction transistor. ఈ పాయింట్స్ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ ఈ పాయింట్స్ యూజ్ అవుతాయి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరూ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బికాజ్ 99% మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ పాయింట్స్ నుంచే క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.